Inicia con un tono evocador y lento, describiendo el paisaje y el protagonista. El sol se hundía detrás de los canones rojos cuando el guerrero regresó al campamento. Su nombre era Cale, un explorador de la frontera, conocido por su precisión, su silencio y esa dureza helada en los ojos de quien ha visto demasiado. Durante ecos su vida se había reducido a una sola cosa: la venganza. Su familia había sido masacrada durante una incursión fronteriza, y desde aquella noche oscura, Cale vivía únicamente para cazar. No confiaba en nadie, no temía a nada, y hacía mucho tiempo que había olvidado lo que significaba la misericordia. Y esa tarde, su misión parecía simple: capturar a la hija del hombre responsable de la muerte de los suyos. Tenía el nombre, la ruta, la hora. Una carreta saliendo del puesto de comercio al anochecer. Una presa que parecía fácil. Pero el destino, es viejo bromista invisible, tenía otros planes para él. Cuando Cale y sus hombres detuvieron la carreta, el enfrentamiento fue breve, casi anticlimático. Pero la mujer que estaba dentro luchó con una ferocidad completamente inesperada. Arano, mordió y pateó. No se parecía en nada a la delicada hija del comerciante que esperaban. Su voz era firme, su respiración temblorosa pero valiente. Y cuando Cale le secó a la fuerza de la carreta, cubriéndola de polvo y atendiéndola sin contemplaciones, sus miradas se cruzaron por primera vez, y algo profundo dentro de él vaciló. Ella no era la mujer que debía capturar. Lo supo en ese instante. Su nombre era Clara Jennings, una maestra de escuela que viajaba al oeste para enseñar a los hijos de los colonos. Sus ropas eran sencillas, sus manos estaban manchadas de tinta, no de perfume. Pero sus ojos claros profundos irradiaban una fuerza que lo desconcertó por completo. Cale maldijo en voz baja al comprender su garrafal error, pero ya era demasiado tarde. La noche caía rápido sobre el desierto, y regresar no era una opción. Déjame ir, dijo ella, con la voz temblorosa, pero cargada de una determinación inquebrantable. Tiene la persona equivocada. Cale no respondió. Su mente era un torbellino de frustración y dudas. Le juro que no soy quien busca, insistió ella, mientras él la aseguraba con cuerdas. Él apretó la mandíbula con fuerza, amarrándola al costado de su caballo. Sentences ris para que su verdad importe, murmuró con frialdad. Porque aquí, en estas tierras, ser inocente no siempre te salva. Cabalgaban bajo las pálidas de la luna, y el silencio entre ellos era más tenso que las cuerdas que la ataban. Cale esperaba expliques, lágrimas, rugos. Pero Clara se mantenía erguida sobre la silla, con la vista fija en el horizonte, como si su voluntad fuera más fuerte que su miedo. Cuando al fin se detuvieron junto a un río para descansar, fue ella quien rompió el silencio. ¿Por qué me capturó? Preguntó. Silencio. Cale se limitó a avivar el fuego. ¿Quién cree que soy? Insistió ella. Nada. Solo el crepitar de las llamas. Finalmente, Clara dijo en voz baja pero con una claridad que lo atravesó. Si lo que sí que busca en mí, no lo voy a encontrar. Cale giró la cabeza, irritado por su audacia. ¿Y ya sabe usted de eso? Solo que es vivir con odio, respondió ella, mirándolo fijamente a los ojos. Lo he visto antes. Lo leva en la mirada. Y es odio via matarlo mucho antes de que usted made a quien percid. Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada, más dolorosas que cualquier herida física. El gruñó, tratando de recuperar el control. Habla demasiado para alguien que no tiene poder. ¿Y usted se esconde demasiado detrás del cielo para sentirse vivo? Contestó ella al instante. Y esa noche acamparon cerca de un acantilado. El viento silbaba entre las rocas, y el fuego lanzaba sombras inquietas sobre sus rostros. Clara rechazó la comida que él le ofreció, hasta que el hambre pudo más que su orgullo. Cale la observa en silencio, intrigado. ¿Por qué la tanto? Le preguntó al fin, incapaz de contener su curiosidad. Porque sé lo que pasa cuando una mujer deja de hacerlo, respondió ella con calma. ¿Y no pienso ser una más?
Sus palabras lo desconcertaron de nuevo. No había miedo en su voz, solo una dignidad inquebrantable. Y se noche mientras sus hombres dormían. Cale permaneció despierto, mirando las llamas danzantes del fuego. Y en ese fuego, vio reflejadas las palabras de ella. Se esconde demasiado detrás de su poder para sentirse vivo. Por primera vez en muchos ecos Cale dudó. Dudó de su misión, de su odio, de sí mismo. Al día siguiente, continuaron cabalgando bajo un sol ardiente. El calor era implacable, y pronto Clara comenzó a desfallecer, su resistencia mermando por la sed y el agotamiento. Cale maldijo en voz baja, desmontó, y sin pensarlo dos veces, le ofreció su cantimplora. Biba lo ordenó con su tono brusco de siempre. Ella lo miró con desconfianza, sus ojos buscando la verdad detrás de su gesto. ¿Por qué ayudarme ahora? Porque no necesito una cautiva muerta. Dio él con frialdad. Pero en el fondo de su ser sabía que no era verdad. Algo en ella. Su resistencia, su calma, su espíritu indomable estaba despertando algo que él creía muerto y enterrado hace mucho tiempo. Su humanidad. Más tarde, mientras descansaban en la sombra de unas rocas, ella le preguntó sobre su pasado. Antes creía en la justicia, respondió Cale, con la mirada perdida en la distancia. ¿Y ahora? Preguntó ella suavemente. Ahora solo creo en pagar lo que se debe. ¿Y la ha ayudado? ¿La ha traído paz? El vio la mirada, el peso de los ecos cayendo sobre sus hombros. No, admitió, en un susurro. Es como beber agua salada. ¿Cuánto más tomo? Más sed tengo. Al amanecer del tercer día, Cale tomó una decisión. Ensiló el caballo de Clara, le dio un pequeño seco con comida y agua, y le indicó el camino de regreso. Siga el río hacia el este. Encontró la ruta principal, ella lo miró, incrédula, sus ojos llenos de sorpresa. ¿Me dices ir? Usted nunca fue la persona que buscaba. Clara lo miró entonces, no con alivio, sino con una extraña ternura que lo desarmó. Tal vez no. Pero ser era la persona que necesitabas encontrar. Cale se quedó sin palabras. Ella accedió con suavidad. La venganza no te dará paz, Cale. El perdón. Quizás sí. Y sin esperar respuesta, montó el caballo y se alejó bajo los primeros rayos del sol naciente. Una silueta solitaria contra el horizonte dorado. Cale la vio desaparecer, sabiendo que nunca la olvidaría. Se dio cuenta de que, en su ciego afán de venganza, había capturado a la mujer equivocada. Pero ella, con su fuerza y su sabiduría, había liberado al hombre correcto. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribir al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Hasta la próxima. Durante días, quizás semanas, las palabras de Clara resonaron en la mente de Cale con la insistencia de un eco en el canon. El perdón podría dar paz. Él había construido su vida sobre los cimientos de la venganza, creyendo ciegamente que era la única forma de justicia. Sin ella, sentía que se desmoronaba, que no sabía quién era. El vasto silencio del desierto, que antes le había dado consuelo, ahora lo ahogaba, amplificando el único sonido que quedaba, el murmullo incesante de su propia culpa. Cuando finalmente regresó al campamento, el aire se tensó. Sus hombres, cortados por ecos de violencia compartida, lo miraron con una desconfianza que podía cortarse con un cuchillo. ¿Dónde está la cautiva? Preguntó no, su voz rasposa rompiendo el silencio. No era la persona indicada, respondió Cale, su tono seco y cortante como el viento del desierto. Eso no importa, replicó otro, dando un paso al frente. Una cautiva vale su peso en oro. La habríamos vendido. En un movimiento rápido y fluido, Cale desenvainó su cuchillo, y lo clavó en la tierra reseca, a un palmo del pie del hombre. El metal vibró, un punto final a la discusión. Era inocente, gruñó. Su voz un trueno bio que hizo temblar el aire. El silencio que siguió fue pesado denso. Por primera vez en todos los ecos que lo conocen,
Sus hombres viren algo nuevo en él. Viren duda en los ojos del guerrero que siempre habían creído hecho de hero y furia. Esa noche, mientras la luna vigilaba el campamento, y sus hombres dormían envueltos en sus mantas, Cale se sentó solo frente a las brasas parpadeantes del fuego. Su rostro, iluminado por el resplandor anaranjado, ya no era la máscara de un vengador. No pidió a los cielos la sangre de sus enemigos. No pidió fuerza para la batalla. Por primera vez en su vida, pidió algo más intangible, algo que no podía tomar por la fuerza. Pidió significado. Pasaron las semanas. Cale intentó dar atrás su antigua vida, cabalgando sin rumbo por las interminables llanuras, tratando de enterrar su pasado bajo el polvo del camino. Pero la memoria de Clara, de su bondad y su fe inquebrantable, se negaba a ser sepultada. Un día, mientras el sol se ponía, teniendo el cielo de tonos sangrientos, vio algo en el horizonte. Una columna de humo oscuro, espeso, que ascendía perezosamente hacia el cielo, el humo de los incendios. Un mal presagio. Cuando llegó al valle, su corazón, que creía endurecido, se paralizó. El pueblo don Clara había sonado con abrir su escuela, el lugar don sembraría esperanza, ardía en llamas. El olor a madera quemada y a panico llenaba el aire. Sin un segundo de vacilación, Cale espolió su caballo y se lanzó de cabeza hacia el infierno. El caos reinaba. Gritos, disparos, el crepitar del fuego devorándolo todo. Y entonces, entre el humo y la desesperación, la vio. Clara, cubierta de hollín con el vestido roto y el rostro manchado, paró de pie, firme, protegiendo a dos niños pequeños detrás de los restos de un pozo. Sus ojos, en medio de la destrucción, seguían ardiendo con la misma intensidad que él recordaba. Clara, gritó, su voz rasgando el estruendo. Ella se volvió, y en su rostro se dibujó una mezcla de incredulidad y alivio. Cale, antes de que pudiera decir una palabra más, un asaltante se abalanzó sobre ella. Cale lo derribó de un solo golpe, un movimiento brutal y preciso que recordaba al guerrero que solía ser. Sonó un disparo. Sin pensarlo, Cale se interpuso entre la bella y Clara, usando su propio cuerpo como escudo mientras los proyectiles astilaban la madera de un carro cercano. No debiste volver. Gritó ella por encima del estruendo, su voz mezcla de reproche y gratitud, y de arde sola aquí. Imposible, respondió él, su aliento entrecortado. Aún en medio del peligro mortal, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Clara. ¿No sabes rendirte, verdad? No cuando se trata de ti, respondió él. Y en esa simple frase había una verdad más profunda de lo que ninguno de los dos podía entender en ese momento. La Karen codo a codo, una extraña alianza entre la maestra y el guerrero, hasta que los últimos asaltantes giraron, dejando tras de sí un rostro de desolación. Cuando el polvo se asentó y el último eco de los disparos se desvaneció, el pueblo no era más que cenizas y recuerdos humeantes. Clara estaba sentada entre los restos carbonizados de lo que habría sido su escuela. Un niño pequeño dormía exhausto en sus brazos, ajeno a la tragedia. Cale se acercó lentamente, la adrenalina de la batalla dando paso a un dolor sordo. Se quitó su pesado abrigo de cuero y la cubrió con delicadeza. Construiste esperanza aquí, le dio, su voz quebrada, ronca por el humo y la emoción. Ella levantó la vista. Sus ojos, a pesar del cansancio y la perdida, seguían firmes. La esperanza siempre se reconstruye, aunque arda hasta los cimientos siempre encuentra la forma de renacer. Él la miró en silencio, y en ese instante, en medio de las ruinas, lo comprendió todo. Ella no solo lo había salvado de su propia oscuridad, lo había devuelto a la vida. No merezco de perdón, susurró, las palabras apenas audibles. Tal vez no, respondió ella, su voz suave pero segura. Pero mereces una segunda oportunidad. Con el paso del tiempo, Cale se quedó en el pueblo. El hombre que había vivido a lomos de un caballo, sin más hogar que el horizonte, encontró un lugar donde echar raíces. Ayudó a reconstruir las casas, a levantar muros, a cuidar de los heridos.
Al principio, los colonos lo miraban con desconfianza. Vían sus manos calosas. La forma en que su cuerpo se movía con la eficiencia de un depredador. Las cicatrices que contaban historias de violencia. Pero poco a poco vieron el cambio en él. Vieron como usaba su fuerza no para destruir, sino para construir. Ya no era un guerrero buscando sangre. Era un hombre buscando un propósito. Cada atardecer, cuando el trabajo del día terminaba, Clara se sentaba junto a él en la colina que dominaba el valle. Desde allí, veían como la vida regresaba lentamente al pueblo. Antes pareces hecho de piedra, le dio ella una tarde, mientras el sol pintaba las nubes de oro y púrpura. Quizás lo estaba, respondió Cale, su mirada perdida en el paisaje. Preguntó ella. Él tardó un momento en responder, buscando las palabras. Ahora intentó ser tierra. Algo don pueda volver a crecer la vida. Clara sonrió, una sonrisa genuina y cálida que le llegó a los ojos. Apoyó su mano sobre la de él, un gesto simple que significaba todo. Eso es todo lo que necesitamos ser. Tierra fértil para algo mejor. Pasaron los meses y con ellos, las estaciones. La nueva escuela se levantó. Más fuerte y salida que la anterior. Las risas de los niños volvieron a llenar las calles. Las familias prosperan. Cal se convirtió en una parte integral del pueblo. No era un héroe ni un forastero. Era simplemente Cal, el hombre que había aprendido a cuidarse, el hombre que reparaba cercas y ayudaba a traer la cosecha. Una tarde, mientras arreglaba la valla del corral, Clara se acercó. La luz del atardecer lo bagaba todo en un resplandor dorado, haciendo que el mundo pareciera nuevo y lleno de promesas. Cal, dijo ella suavemente, deteniéndose a su lado. Él dejó el martillo y se volvió hacia ella. ¿Sí? ¿Por qué regreses de aquella vez, del incendio? Cal sonrió, una sonrisa tenida de melancolía y gratitud. Porque no pude escapar de lo que me mostraste. ¿Qué fue eso? Preguntó Clara, sus ojos curiosos. Que la misericordia es más fuerte que la venganza. Y que incluso un camino equivocado puede llevarte a la persona correcta. Clara rió, una risa clara y cristalina que pareció flotar en el aire del atardecer. Sus ojos brillaban. Capturaste a la mujer equivocada. Sí, dijo Cale, tomando su mano con una certeza que nunca antes había sentido, pero ella liberó al hombre correcto. Ecos después los viajeros que cruzaban aquel valle próspero y pacífico contaban una historia. Una leyenda local sobre una maestra con un alma luminosa y un hombre silencioso de manos fuertes, que alguna vez fue un temido guerrero. Decían que el viento que soplaba de sus tierras olía a paz y a pan horneado. Nadie sabía toda la verdad, por supuesto. Pero los ancianos del pueblo, cuando se sentaban en sus porches al atardecer, a veces decían en voz baja, ella fue la mujer equivocada que él capturó. Pero la única que le enseñó a ver el mundo otra vez. Y así fue. El guerrero que había vivido para vengar una perdida encontró, en la cautiva que no debía tomar, el perdón que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y la mujer que él tomó por error le enseñó que incluso en la más profunda oscuridad, el amor siempre puede encontrar su camino. Porque a veces, las grandes equivocaciones del destino no son errores en absoluto. Son milagros disfrazados, esperando el momento justo para revelarse. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta. Suscribir en nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo video.